Raja, dobri dan. Evo nas ponovo u The Town of Lights. Nastavljamo tamo gdje smo stali. A stali smo kod nekog pisma koje moramo da predamo u arhivu. Točnije odnesem. Ali prije svega živjeli. Dobra. Raja, da mi ne bi previše vremena gubili, pošto se malo i kasnije krenuo sa levom od mog uobičajenog, jel? Ćemo odmah started. Ovako. Trebalo bi da jest. Last chapter. Imamo samo gdje nas je sejvalo. Aha. Moramo opet ovo odraditi. Montefoscoli, November 12th, 1939. My dear daughter, it is with great sadness that I heard what happened. Your transfer and your sufferings are a cause of great worry for me. It will take time, but you'll see, things will improve. They'll treat you and you'll get better again. I pray a lot, every day. Write to me often and tell me if you need anything. I promise I'll do what I can. Try to be strong. Mom. This is the last letter she wrote to me. Once I was put into this ward, I was overwhelmed by loneliness. After that medical examination, I received no more letters from Mom. Why is that man here? Why doesn't she come to see me? Did I make a mistake? It didn't seem like she wanted to abandon me. What did I do wrong? I'd like to be able to reply to her again now, to change things. Da ovo kao mi sad pišemo mami pismo.
Ništa, naučio sam italijanski pisat. Perhaps she would have listened to me. Will she reply? Sad. Gdje ja to trebam odnijeti? The letters were sent to the archive. It was their job to post them. Arhiva. Gdje je arhiva? Mora sam da kihnem raja. Da vam ne bi probio bubnjiće. Bolje da bude ovako. Bila mi je jedna dobra vila. Ne fata radio nijedna stanica. Bila mi je jedna dobra vila. Gdje li ja moram pismo odjecati? O, da si ej. Gdje li je arhiva ovdje, čovječe? Gdje li ja moram ovo pismo odnijeti? Ja ako te buhnem, bit će ti. Rekao da je ovo. Da nije dole skroz. Arhiva. Arhiva. Pa jako te buhne. Jel se fino čujem, pošto sam malo pravio da mi se slabije tastatura čuje kad igram i tako to. Nadam se da se čujem lijepo, da ne prekidam. Ako može sam mi to potvrdi. Kih. Jebota sam se vratio.
Sam li bio ovdje? Nešto mi je ovo nepoznato. Važi, kihi, hvala. Ne bi rekao sam ovdje bio, čovječe. Neki umjetni oči. Kihi. Arhiva. Posta. Ne sjećam se, sam ovdje ulazio. Nisam. Ne bi rekao. Moguće da ja ovdje nisam na ovoj strani nikako. Kako sam to uspio? Jel da kihi, nismo već odavde hodali, no kaki? Nismo. 8 od 8, evo našao sam sve ove. Moguće. Bravo ja. Sad je ovo kompletna pričica ovdje zapisano s njene strane. Sad ko bi imao vremena to preslušati sve. Šta je ona tu bilježila? Uglavnom našao sam sve. Nismo, vidim ja, nepoznato mi ovo sve. Toga tu ima. Ali su creepy-ovi crteži. To je garant kako ona vidjela u svojoj glavi sve to. Da. Toskana, Italija. 156, da. Imate neki broj na glavi, ali ne vjerujem da je on bitan. Može samo biti da je 156. pacijent. Ili je ovo samo onaj... Ne vjerujem da je ovo prava ljudska glava. Ja mislim da je ovo maketa.
5. Ništa ne reci. Jel ova ustanova je bila? Te Bog sačuva. Tako da ne smijem sa sigurnošću reći da li je ovo prava glava ili nije. What the heck? Šta je ovo? To ne radi taj dio. Mislim, krenuli da popravlja. Znam gdje sam. Mislim da to nije mašina. Ovo. Popolo Italiano. Cori ale are. Ja ću ipak vama na englesku. The people of Italy take arms. Italy's entry in war. Comes into Duke war. Mussolini. Je li on je sad predsjednik Italije? Nije? Berlusconi, jel ko je ono? A nije, Mussolini je bio davno, pa ovo je 50, neke mene budale. Zbunio se za Berlusconi, ja znam da je nešto Berlusconi, Mussolini. Sve to meni slično. Aha, novi paviljon se otvorio. Decoration of the Maragliano paviljon. New tuberculosis unit open. Aha. Odjel za liječenje tuberkuloze i tih teških bolesti kod pacijenata. Ali očito nikad nije zaživio. Pošto se nešto desilo. Da su ga krenuli raditi. Bio je plan. Kihi. When you were sent to a lunatic asylum, you lost the right to possess anything. Everything you arrived with was packed up and stored here, even the clothes you were wearing, in case you were released one day, but far too many never left. O, gdje si Baki? Napriča se ja, kih ja nije ni bilo. Strašno. Ovo je riba, ba. Zamucao sam. Ovdje bi ja trebao to ostaviti. Volim ove prozor otvoriti. Glasu. Garant se gore moram berdevnama popiti, ali ću da vidim malo. There must be a file with my name in the filing cabinet somewhere. Dobro. Znači. Dobro si ti to meni rekla. Dobro si ti to meni rekla, mlada. Maš pravo. Neka vreća je s njenim imenom.
Se kladimo da je gore iz ove mrde. A, ovo je sam pomičim. Aha. E pa garant je tu. Jeli? Gdje li je njena vreća? Kako se penjem uz merdevine? Može? Ne može. Jebem u supicu. Gdje li je njena vreća? Saget, ne. Nema da se saginje. Samo ovako. Dobro, ima još ovdje vreća. Ne mora biti da je na ovoj polici. Možda je na ovoj ovdje. Nije samo mi tamo da interakciju. Ovdje mi ne da. There must be a file with my name in the filing cabinet somewhere. Filing cabinet. Smo mi na pravom mjestu. Aki, to je pitanje sad. Da li ja moram taj file kabinet otići? Jer ovdje ne može ništa, ne da. Ovdje uradim. Ništa. Što zove ona uopšte? Vjeruješ da ja to nisam skonto? Aha, evo ga ba. Kontam, ovo su fajlove. Kako se ja zovem jebote? Da ti meni prvo reci kako se ja zovem. Čekaj. Rene, je li ona Rene? Ili smo ovo nalazili od njene te ljubavnice kad je bila u... Jel ovo je diary, ali neći. E sad, da li ona Rene ili je ona njena što su se domunđavale njih dvije? Nemam ti pojma. Hajde, tražit ćemo Rene. I kılımın nju prsa ovo zaž... To ste zajebanci. Dear Mother, please, I beg you, get me out of this place. I'm so frightened here. You were right. I know I was wrong. I understand. I'm so ashamed. If only you knew how much. But now I'll behave myself, I promise. Now things will be fine. I'll work hard. I'll be very good. Your daughter, Renee. This letter. Ja, valjda sam ispravi našu. Letter. Just as she wrote it back then. But it was never sent. Why? Why did this happen? Da vidiš ona. I received your Niko nije letter. slava pisma. You tell me to be patient and strong, while I only feel fear and pain. And you don't write to me anymore. If only these words could be my soul, I'd tell you what was happening to me. The kids want to kill me. They all look the other way and tell me what to do. I don't understand.
She helps me, but what have they done to her? Can you tell me? Will you help me? Renee. Ma šta ti jeba? Doktor za misterije. Montefoscoli, July 7th. Montefoscoli. My dear daughter, I have received no news from you. You have not contacted me in months. I'm sorry, but I don't have the money to come and visit you. Do you remember Mr. Onofrio? He'll soon be in Volterra for business. I've asked him if he would be kind enough to ask the director for some news about you. I hope he'll bring me some good news when he returns. But please write to me. I know that I was strict with you. You have to forgive me. Ali nema mi italijanski akcent. I've Nikako. given Mr. Onofrio a new doll for you. You told me that you lost yours, and I know you loved it so much. It's not as nice as your Charlotte, but I hope that it will comfort you nonetheless. Keep your chin up, darling. Everything will be fine, you'll see. Mom. Dobro, možda sam izabrao da na engleskom pričam. Što ti pisamo ima neposla. Montefoscoli, October 12th, 1940. My dear daughter, I've written 2 letters to you and have received no reply. Every day I'm anxiously waiting for a letter. Mr. Onofrio's back. He brought you the doll. Do you like it? He told me he was unable to speak to the director, but managed to see you. I pray for you every day. Even Don Gino said a prayer for you during Sunday Mass. Isn't that nice? I've made up my mind, Renee. I'm bringing you home. I've already written to the director. I told him that I'll take care of you. I'm not very well at the moment and can't work, but I'll get better soon, you'll see. And as soon as I can make the journey, I'll come and fetch you. I know you're suffering a lot, but please be strong, I beg you. Mom will come to fetch Renee, won't she? Mom is good, but she's not well. That's why that man came. The doll. Renee could have played with it while she was waiting for her to arrive, but Renee didn't have it with her. Is it one of Mom's lies? She knew that she'd hurt Renee and... No, Mommy's good. That man brought it. We've just remembered who he is, haven't we? It was Renee who was wrong. The doll's here. I know that for sure. Perhaps she's been abducted like all the others and is locked up here somewhere. Jebo majko, pogodio sam ispravio ova pisma. Viš, ovdje ništa nema, samo ovdje bilo. Ma nema. Mr. Misterija. Second doll. It'll be among the bundles of the patient's belongings. Second doll. Če bi to moglo biti? Druga lutka. Ja znam samo za jednu. What? Bundles of the patient's belongings. Ti nam je sa to kihi jebem u supi. Gdje mi je šumpića, ba? Jel se smirila juči? Duša mala. Second doll. Psujem ja to gamerski. To je opravdano, nemoj ti psovat.
Valja nam sad naći drugu lutku. Očito ova imala svoju lutkicu, ta svoju. Kad su manje bili. Aha. Druga šumpića. Aha, jasno. Ja sam mislio ta se bila, rekao, nervozla, rekao, što li? Ko da nije zbog mog live-a. Možda je rekao, dijete vidjelo neke čudne scene. Jasno, sad kontam. Znači, mala šumpića. Ma ja zubiću 100%. To je normalno. Džaba je, to je normalno kod dješci. Dobro, ovo smo čitali davno. Be among the bundles of the patients. Kako bi ja se to povezao? Me prepade, majko draga. Ja mislio od ovog neko se zakačio za prozor. Ovako na prvu rekao neko, majke mi tu visi. Gdje li je sad ta druga lutkica? I nije šumpića velika, voli gledat live tvoj, pita gdje je medo. A bit će valjda ako Bog da, valjda još nešto smisli. Dobra je ona igra, nema šta. Medo je show, ja sam se smio. Predobra igra. Znaš koja bi sad trebala krajem februara izaći igra? Ona Marta is Dead, onaj horor. 27. ili 8. slagat ću ti. To će biti show. Ako mi bude komp podržavao. Pošto ona igra izgleda bolesno. Bar prema prvim onim trailerima. No dobro, hajmo mi pokušat naći drugu lutkicu. Samo kad bi ja znao gdje bi to moglo biti. Odavde smo došli. Da, Marta is Dead. Čak i u ovoj igri ima najava za tu igru. Možda je čak isti kako se to kaže. A ista kuća, izdavačka. Pošto vidim da u ovoj igri na početku imaš ispod dole kao rezervišije. U tom fazonu. I piše Marta is Dead. Ne, piše dostupna uskoro. Tačnije. Gdje li je ta lutkica? Šta je Fox? Kihi. Šta je bolan? Šta je sad?
Jel da ne čuje se sad tastatura kad igram, ono? To sam malo štimo da se ne čuje kako lupka. Ne bi trebalo. Možda jedino dok pričamo, dok šuti, ne bi trebalo se čuti. A moram i to malo. Ma šta moraš malo? To Fox, jel? Dobro, ako moraš malo. Kihi. Ne čuje, dobre. To sam štimo, pošto sam primijetio live-oma da se malo čuju neka tipke. Ajde rekao da... ne remeti. Ha, dobro, kihi. Sam ja sve već rovinđo. Ne zanima gdje bi ta mogla lutkica biti. Second door. Šta ti misliš, Kihi, gdje bi to moglo biti? A malo pomozi pa. Prosto tako. Ti meni samo Fox. Da. Bila bi tebi. Bu. Izbuh bi te ja. Bila bi tebi bu. Nego de bolan, reci mi gdje je lutkica. Može se frkavati. O suncu uči. Onaj, šta ovo znači? Let's look for the second door. Šta piše? It'll be among the bundles of the patient's belongings. Nemoj ti meni u parkiću. De, pomozi. Ti bi se samo klackala. Da bi se sad protego. Aj. Što bi masaža prijela. Možeš li mi onaj pomoć? Ili ćeš se zafrkavati? It'll be among the bundles of the patient's belongings. Šta bi to moglo značiti? Ja nisam vidio nigdje drugu lutkicu, ja samo znam za ono jedno što sam je vuku u kolicima. Pičku mater. Bundles, patient. Bundles, patient. Kod pacijentovih stvari. Aha. Onda bi to sad moglo tamo biti gdje smo one vreće gledali. Čekaj, nije na ovoj strani. Ako je sudeći po to. Hvala. Vidiš kako ti znaš pomoći. To je to, kih. Ovdje sam bio.
To sad ovdje, to je na spratu. One vreće su na spratu. A, jesi zapela za parkić. Pa bolam. Ćemo u parkić prvo pomozi. Pa ćemo se klackat. I ljuljat. Ali prvo da nađemo lutkicu. Jel' pošteno? Može biti poštenije. S moje strane bi je bilo pošteno. Apkih. To ovdje jest. Ako su stvari od pacijenata, to bi moralo ovamo onda biti. Evo. Ovdje negdje. Evo, vidiš kako ja znam. Ali pomogao mi je taj tips. Ja mislim da bi to moralo tu negdje da bude. What? Aha. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Now we can open the bundle on that table in front of the window. Da. May the Lord guide your path and keep you from sin. Mom. A jesi mršava dijete, drago. Kotara Simovo na narkomanka. Šalim se. Ali ne volim ove kosti. A ova stinogata bila ko oliva je. Jesi dobra skihi, boga mi. Dobar tips. Odmah sam skonto, zato otkajem da pomozi, bar me asocira na nešto. Čim si me asocirao, odmah sam znao di je. You see? Mom was good. I was bad. Mom was worried about Renee and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. Možemo ponijeti. Nope. Šta propustili? Da, lutka je. Da te Bog sačuva. Baš creepy. Bu! Eto ti. To ti je ono za ono, a? Joj, Kihi, šta ćemo sad? Vidi. Nemamo više tips. Šta činit? Da vidimo šta kaže ovo. Abandoned Charlotte. We abandoned here. Ništa mi ni to ne govori. Sve
Sve smo pregledali. Preko zavodišta ima. Nešto s druge strane. Rene i... Ne Rene sam. 18. Malo. Loma, kihi. Tad će mi biti. Bježimo u parkić. Ja mislim da je vrijeme da pobjegnemo odavde. Evo vidiš. Čitaš mi mjesto. Nemoj mi krast riječi, pa. Ja baš... Look for Charlotte. We have abandoned her. Will she still be where we abandoned her, under the warm lights? Al me prepade ženska glava. The warmer lights. Možda trebamo van izaći. Imamo s malo sunce. Ogrije. Ti si meni pa. Ja o tom pričam, a ti pišeš. U istom momentu kako se rekao u parkić, kada ono dođe u chat. Bježmo vam. Warming light. Da bi to sad trebalo značiti. Let's look for Charlotte. Have done here, we'll still here. We have done it here under the warm lights. Da, pa dobro, to nije ništa. Neki specijalni tips. Sad na koja svjetla mislim. Da nije vamo ono što struja puca. Ovo. Da nije ovdje nešto. Nope. A gdje je pečat? Radnici Niša nemaju pečat. Ja ne znam ko ste vi, dakle se ja... Montefoscoli, December 20th, 1941. Dear Director, could you please let me know how my daughter, your patient Renee T., is getting along? I've written to my daughter several times, but have received no reply. I'm very worried, particularly as I've been ill for some time and have not been well enough to come and visit her. Please kindly let me know when it will be possible for me to bring my daughter home. Your humble servant, Ada T. Bring this letter to the attention of Dr. C so he can assess the potential discharge of the patient. Ada T. Ko si sa ti, Ada T? Možda moramo stvarno prema parkiću. Ne znam na šta misli kad spominje ova svjetla. Na šta se tačno to odnosi? Dobro nas se to pita. Ali nije to nikakva smjernica. Jel tako, Kihi? Hoćeš da te vodim na klacka? Ili na ljuljaj? Šta ti je draži?
Da, klackanje je predobro. Moramo skontati šta sad. Lako ćemo mi za klackanje. Gdje sam ja vidio? Neko svjetlo. Ne vjerujem da je ovdje što više ima. Nope. Ovdje smo bili pa. Samo što kad loadaš igru neke se stvari vrati. To smo mi već sve gledali. Ma se malo klackatki. Pomislio sam da mi je ovdje zatvoreno jebote, rekao vidi. Ne daju mi izaći. Vidi ovo. Kako ovo nisam primijetio, majke ti. Kako ja ovo nisam vidio? Aki, što ne govoriš? Ima rupa u ogradi. Ma idemo, ki. Sad vidim šta se ovdje dešava. O dobro. Da sam ovamo krenuo, vidio bi to, ali eto nisam. Aha. Da li ovdje ima nešto skriveno? Vidi. Vidi kihi ovo. Kihi. Vidi ovo, volan. Fuck. Sam sasvim slučajno vidio. To da je neko spao. Vidla majke. Na kakve ja creepy stvar ne lazi. Majnam. Akih. A se mi klacka da malo smirimo misli. Jel da ih... Tja. Pošto ne znam šta dalje. Malo parkić. Ma ja šta bolam? Ali se ovo pozatvara kad loadaš igru.
To nisu baš fino riješili. Ja sam ovdje bio. Ovdje sam ja bio. Ne baga. Smiješ radio nigdje. S koje će strane kih, lijeva, desna? Da znam gdje da ja sjednem, a? Ajde biraj. Hoćeš ti desno? A ja ovdje. Da može? Znam da može ti još uvijek desno. Kako je dobro. Parkiće. Ne, te prepuštam desno. Što ti znaš da ja kad imam lijevo i desno uvijek idem desno, ali od tebe ću se prepustiti. Zamijenit ćemo se, pa nije problem. Ja malo ovdje, pa ti. Kako je dobro. Da mi ne kenkaš. Sad ja ću ovdje malo s ove, a ti s one. Da može? Eto. Najpoštenije, Boga. Davit ću se slušalica. Će mi se ovaj kabel. I ljulja je dobra, pa. I ljulja je dobra. Ma prejako. Kad pustiš, sama se zaustavi. Ja mislim da ovako horore niko ne igra. Ko Fox. Ma je, predobro ono. Viš kako se lijepo ljulja. I naravno za kraj isto bagančić. Ovdje neću biš zamanta mi se, evo. Nije mi dobro. Volim kad se u krug vrti. Ja sam da idem pravo, nemoj ništa u krug da me vrti. Gore, dole, lijevo, desno, samo ravno koji ima šta. A u krug nisam baš. Bude mi muka. A evo mi pronaći šta dalje. Mada nemam ideju, majke. Nemam ideju što dalje da radi. Parkić je super. Jedan od najboljih parkića ikad u jednoj igri. Kad imaš interakciju sa ovim klackalcama i to. Predobro. Stvarno predobro. Vidiš, ovdje su rešetke. Zato se ne može ni izaći. Ekih. Hihi. Šta ćemo sad?
rekao, imaš kakvu ideju šta da radi? Ona se ovdje samo pita. Ne daje nam nikakav tips. Zadnje što je rekla. Will she still be where we abandoned her under the warm lights? I onda upitnik. Warm lights. Jedino gdje ima warm lights, to je gdje sam prvi put ostavio na lutku. Pa tako. Tu su nam svjetla popaljena. To bi bilo ovdje. E sad možda ja trebam šta tu raditi. Vjerovatno treba. Pa da. Ipak je tips. Sad sam skonto. Vidi, ja se okreću. Pa to je kad su nju uvadili. Da, to je taj hodnik, jebot. Da, ovog. Jebem li ti sve odvratno. I didn't do anything. I just obeyed orders. I only obeyed orders. Charlotte's gone away. Mom will come and get us. She loves us, even though we're bad. Mom won't leave us alone. I didn't do anything. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. I didn't do anything. I only obeyed orders, even though we're bad. Mom won't leave us alone. I didn't do anything. Charlotte gone away. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. She loves us, even though we're bad. I didn't do anything. I only obeyed orders. A, ok.
Sad znamo zašto je služila ova prostorija. Što odmah FPS opadne, jebut. September 7th, 1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in Morat ću restartovati igru kad ovo završi. Znaš koliko mi dropa FPS. Milk, saying it was full of urine, spittle, and all kinds of other filth. Šuti, Kiki, nije dobro. She hears voices that order her to do things. She says she heard children singing and that they were locked up in a school. January 20th, 1939. Introverted, dazed, cannot focus on anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. June 1st. Apathetic. Eats very little. She refuses to be touched. Does not respond. Spends her time in the grounds. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. October 14th. Return of impulsive behavior. This morning she asked for 2 eggs to make zabayoni, but when she got them, she threw them up in the air. Excited, clamorous, slightly confused, takes her clothes off. December 8th. Tied to bed for 15 days. High-spirited, tends to make witty comments and use vulgar words, laughs hysterically and pleasures herself. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They said that when they took her away, she swore at them and then lashed out and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. They've kept her tied to the bed since then. Transferred to the slightly agitated ward, from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories are terrifying. They're not real, are they? Zašto ne mogu A? Aha, može. Što mi je FPS opao. Vidi ovo. December 15th. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. Of flighty character, she regularly discards her household duties and engages in occasional prostitution. Delinquency? Prostitution? Renee? It seems so strange, unreal. It can't be true. And Amara? She loved us and would tell us everything. She wouldn't hide anything from us. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and hysterical. Treated with cardiazol, 2 injections a week for 5 weeks. The therapies removed the light for a while, but also all her will, desire, and hope. It was torture, but we had no choice. Nobody explained anything. No one tried to help us understand. We were like farm animals. June 2nd. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swears and curses those helping her, flailing her arms and hitting them. According to reports by Dr. B, the patient has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital grounds.
The charges filed at police headquarters in Volterra, a copy of which is attached Jebo to majku. clinical notes. Kakav se ovdje horor odvijao, pa to nije humano. ES therapy. A spontaneous abortion. It's not true. I can't believe it. How could I have invented things if I didn't even know what they were doing to me? Jebote kralj. And the stranger in the grounds, I don't remember. Was that another lie? Or was another memory removed? God, my head. June 13th. The nurses report that she descended into a state of great mental confusion after receiving her mother's letter. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and then punched a nurse. Impulsive, flails about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Block all correspondence to give the patient no further reason to become agitated. August 20th, tied to bed. The nurses report that the patient is extremely agitated after the visit of a relative or family friend. 2 days later, she is still shouting all the time that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed, and intensification of ES therapy until we achieve results. Calm down. You must be calm. Don't get agitated. We'll make you calm down. Is that the only thing that matters? Is tranquility worth the price of not living? March 3rd. Alert, correct attitude, replies when questioned. The nurses report that the patient is calm. She washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate transfer. Did I imagine Amara? That's not possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left some traces of her presence. Joj, kihi. Ali FPS opao poslije ovog chaptera je... Morat ću resetovati igru. We can try to find her medical records in the archive where their letters were filed. Medical records. Ali prije toga ja moram restartovati igru. Znaš koliko mi je FPS loš. Samo da ovamo dođe. Medical records. Kihi. Strašno. Sad ne znam gdje će me sejvat, znaš. Jer ovdje je po chapterima podijeljen. Ako budem morao slušat opet ono, ubiću se. Ako budem morao slušat opet ono, ubiću se. Znaš. To je veliki problem sad. Ali mora. FPS je znači katastrofa. Vidiš onaj što sam ti pričao za Marta is Dead, vidiš kako je dole najavljeno. Evo. Dodaj na listu želja. Marta is Dead. Hajde brzinski restartujemo igru. Evo gledaj Foxića. Se restartuje. Moram, FPS mi je dropnuo.
Mogu doći sebi. Joj! Jel da jest? A liči li bar na mene malo? I malo. Čekaj da uzmem sokić. Imamo sličnost. Ja mislim da ima malo. Budem morao slušati opet ovo zavi zapis. Ubiću se. I vi. Ču i vi. Dobro. Dobro ako vi tako kažete. Joj, opet ću morat ovo slušati. Mogu skipat kako ovo čoveče. September 7th, 1938. The patient frequently indulges in recrimination. Ali to bar se FPS popravi. Hajde nek ispričamo šta tu sad ja. Ne mogu skip. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all kinds of other filth. Crazed, she hears voices that order her to do things. She says she heard children singing and that they were locked up in a school. January 20th, 1939. Dobro, gospođica Kih. Dazed, cannot focus on anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. June 1st, apathetic, eats very little. She refuses to be touched. Does not respond. Spends her time in the grounds. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. October 14th. Return of impulsive behavior. This morning she asked for 2 eggs to make zabayoni, but when she got them, she threw them up in the air. Excited, clamorous, slightly confused, takes her clothes off. December 8th. Tied to bed for 15 days. High-spirited, tends to make witty comments and use vulgar words. Laughs hysterically and pleasures herself. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They said that when they took her away, she swore at them and then lashed out and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. They've kept her tied to the bed since then. Transferred to the slightly agitated ward, from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories are terrifying. They're not real, are they? December 15th. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. Of fickle and flighty character, she regularly discards her household duties and engages in occasional prostitution. Prostitution? Me? No, I don't think I could have. Or are my memories deceiving me? What other horrible things could I have done without even realizing? The uncertainty, the fear of my own actions was one of the things that tormented me most. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimand. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and hysterical. Kako nema skip jebote? 2 injections a week for 5 weeks. Therapies removed the light for a while, but also all her will, desire, and hope. It was torture, but we had no choice.
Nobody explained anything. No one tried to help us understand. We were like farm animals. June 2nd. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swears and curses those helping her, flailing her arms and hitting them. According to reports by Dr. B, the patient has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital grounds. Details are contained in the charges filed at police headquarters in Voltaire. Aj, majko, otišli više. Attached to these clinical notes. ES therapy. That's how the reality is concealed. It has all been planned very carefully. Ma sve okej, bolan. Možeš ti na vi. Šta sam ovdje birao? And the stranger in the grounds. I don't remember. Was that another lie? Or was another memory removed? God, my head. June 13th. The nurses report that she descended into a state of great mental confusion after receiving her mother's letter. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and then punched a nurse. Impulsive, flails about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Block all correspondence to give the patient no further reason to become agitated. Ona X-ti, ako mašiš mišljenje o kompletnoj ovoj priči, imaš 3 izbora. A pošto ja nisam striktno slušao priču, ja sam prvi put. Tako da kad proflaš mišljenje o tom svemu, onda iksira se. Znači je nije onako kako ti misliš da je. Nešto je drugo. Calm down. You must be calm. Don't get agitated. We'll make you calm down. Ali moraš pažljivo slušati svaki detalj. That matters. Is tranquility worth the price of not living? Da bi donio neki sud. March 3rd. Alert. Correct attitude. Replies when questioned. The nurses report that the patient is calm. She washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate treatment. Did I imagine Amara? Possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left some traces of her presence. Montefoscoli, December 20th, 1941. Što uvijek čita, nije mi jasno. Could you please let me know how my daughter, your patient Renee T, is getting along? I've written to my daughter several times and received no reply. I'm very worried, particularly as I've been ill for some time and have not been well enough to come and visit her. Please kindly let me know when it will be possible for me to... Let me know. Your humble servant, Ada T. Bring this letter to the attention of Dr. C so he can assess the potential discharge of the patient. Ovaj puše vjetar, šta je ovo? We can try to find her medical records in the archive where their letters were filed. Medical records u arhivi. Gdje ćemo sad to naći?
Medical Records arhiva. Medical Records. To nam je sljedeći. Šta je ovo odjednom neki vjetar? Medical Records, gdje je sad tu pičku potru? Nasprato ne bi rekao da je. Ajmo dole. Administracija. Da li je to jebo, majku? Administracija. Kec. To je tamo. Ovdje. Tako. Joj, brate, doći ovaj vjetar, presta, šta ovo puši? Odjedno. Čekaj, mi je buka u glavi. Je li ovo arhiva? Medical Records. Ovdje bi trebalo da je po nekoj logici. Čuješ ti kih ovu buku majke, koliko nešto huči. Odjedno. Ne prestaje. Medical Records. In the archive where the letter were filed. Čuo, smo ono pismo naslo. Možda je tu. Ne mogu se sad sjetit. Jel sam ja ono pismo nosio? Jala je ovo huči, jebote, šta je ovo? Čuješ, ako neš čut, bolan. Probi mi glavu. Ne znam što je to odjednom tako. Da mi se sjedi, ja sam ono pismo nosio. Možda je tu, to treba odnijeti isto na isto mjesto. Ma ja bolan. Se ništa zbagalo jebote. Ne bi trebalo da stalno ovako puši. Ko će mu ga zna, malo igra i bagovita. Vidjela si optimizacije, posle svakog chaptera upadne FPS. I kad restartuješ igru sve se u normalu. Ima par
nedostatak. Kad bi sad sjetio gdje sam ja to pismo nosio. Garant je to tu. Ne mogu se sjetiti. Čekaj se probam sjetiti gdje sam to pismo ostavio. A možda nam je to gdje su one stvari od pacijenata pa ona kartoteka. Možda su one Monde Medical arhiva. Gdje sam našao ono pismo, ali tu su pisma. To nije Medical arhiva, ovdje mi traži Medical records in the archive. Where the letters were failed. Više ovdje se spominje pismo. Da nije gore. Ništa ovdje kaže. Da, isto. Isto. Jedino mi to pada na pamet. Jo, da se očistišat ovaj vjetar. Šta je već ovo? Probaj mi glavu. Svaki slučaj da uđemo ovdje. Treba mi tam arhiva. Taj medicinski karton od pacijenta. Arhiva. To bi jedino ovamo moglo biti. Ovdje. Ne znam, nemam ideju drugu. Moram malo budaljeca kad ne znam šta. Evo, jedino ovo. Jedino mi ovo pada na pamet. Evo ga. Aged 32, Pravo sam. housewife, mother of 2 daughters, married to Mario B. So Amara does exist. Šta Yet je? she had no children and wasn't Uspio sam. married, but that photo, it's her. Nisam se puno rekao, nemoj zaza kako sam mogu. June Štedio sam. 1936. Admitted yesterday, showing signs of improvement. Ne poštedio sam vas. Cheerful, calm, and tranquil. Her Pardon. behavior is good and she's keeping herself clean and tidy. Discharged on June 10th. April 28th, 1937. Arrived accompanied by her husband in an anxious and nervous state. Has difficulty speaking, trembles. Discharged May 14th. March 8th, 1938. A few Ja sam bolan, kako sam se mogao odreknuti? Dobro She told me sprošli. that she too had been admitted only a short time previously.
Arrived yesterday in a febrile state. Discharged March 14th. She didn't leave. Certainly not after a few days. No. June 22nd, 1939. Readmitted once more. The patient shows rapid improvement. Discharged July 2nd. Opet sam ispravio August potrefi. 1st, 1941. The latest Ladies. admissions due to agitation. Discharged August 27th. She came and went, stayed only for short periods, but I remember she was always with me. Oh, what's going on? March 4th, 1942. Back again, the same Manies. situation. March 8th. Compared to previous admissions, the patient seems depressed even after a few days, although her demeanor is calm and she is attentive. Discharged March 25th. April 2nd. The patient is distracted and apathetic. Her husband brought her here and said, "She's not eating, doctor. She spends all her time sleeping. I'm so worried, doctor. You know her. You can help her." April 6th. Tuberculosis. Patient transferred to the Maragliano Pavilion and is in isolation. Ma May 3rd, buhnem 1992. te. Death from tuberculosis Biće at tebi Bog. approximately 8:30 a.m. E, pa onda se nemoj bunit kad te ja Oh, prepadam. dear friend, I wasn't even able to say goodbye to you. Kad se budeš najmanje nadala. Ki. Enclosed is a manuscript written by the Znači ti patient, biti probably in a state of delirium. I'm dying, I know it. I'm losing a lot of blood, bleeding internally too. It's strange. Since I came back in here, I can't stop thinking about that little girl with her sad eyes, her desperation. I only saw her for a short time, it's true, but she remains in my heart. Will she still be here? I hope to God not. I hope she's better and her mother's taken her home. My memories don't match up. What's the point of this? Perhaps my memory is playing tricks on me. Things are not as I remember them, as I see them. Znam šta je ovo sad što je pričalo. I just can't understand it. I just wanted to say goodbye to her for the last time. Jel ovo zalazi I sunce. never even said goodbye to Jes her. Boga. Wow. Da. To soul survive in this hell. I so want to feel things again. Pain, passion. Feel the damp tears rolling down my face. To remember that I was alive. Ti se sakrit u neku sobu ovdje i prepas. Joj, kihi, kihi. I onda bi taj prepado dobrano. What? 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 Ovo su garant pacijenti svi koji su umrli u ovoj mentalnoj bolnici 100%. Ma bit će tebi. Kad se budeš najmanje nadala. Čuješ što kupi od mene. Kad se budeš najmanje nadala. Joj, 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 joj. Jeziku. Da li sam ja sad pravo? Kako su lijepo koraci odrađeni, to je jedino što mi se dosta svidjelo ovdje. Dobro, nije igra toliko ružna, ali ovo mi se sviđa, čuj. Joj, kakve ja stvari primjećujem, majko draga. Šta sam ja sad odlušio? Kako se zove ovo kihi? Ajme pomozi. Da ne bubam bez veze. Nije kako se zove to. Da mi možeš ti pomoći. Joj, znam, ovo je kod nas gasulhana, kod vas je krematorij ili tako nešto. Da, ovdje se dovodi mrtvac. Znam, isto kod nas.
Samo eto. Da. Skonto sam. Skonto sam. Tu se Leš priprema za pokop. Znam šta je. Znam šta je, ne trebaš. Sve mi je jasno. Sve mi je jasno. Nego nije mi jasno što trebam raditi. Sad ću ja tebi na talijansku. Aha. Nije. Kako nije? Evo se biti. A to je komad nadgrobnog spomenika. Aha. I can't be sure it's Amara's. A ona traži. These crosses are nameless. How will we ever know who is buried here? Da, kako da ja se znam gdje je pokop. There are no names here. Amara no longer exists. Maybe she never really existed, and I was already dead. Why go on living? Let's put an end to it. I want to leave a letter. I want to apologize for the suffering I have caused. Ma ti si bolan. Ma ti meni šta bolan? Moram te ja učit. Kako se šta zove? Što ti mene da naučiš? A on obrat. Ma bonat je. Šta sad treba da radim? Ba šta je rekla? The reception is in the entrance hall. There I'll find a pen and paper to write with. Aha. A gdje je recepcija? Paper. Moram nešto napisati. Vjerovatno njeno ime. Ja nisam vidio to nigdje. Pa učim te, jebem. Viš da te učim. Tako ispod. I always wanted to stop doing the things I used to do, but I just did it again and again. Aha. Ima još objekata, jebo nisam ne vidio. I kept on making mistakes, destroying my life and that of the people close to me. Ovo nije recepcija sigurno. Shit. Eto, ja ću razgledati. Ipak. Vidiš, ovo je sve u sklopu te mentalne ustanove, i groblje, i ovo gdje su radili, sve. My soul. Sve je to u jednom kompleksu. Da. Što on su čak imali svoje groblje, jebot. Nema na čemu. Učiteljice. My life has been one long mistake. I'm so ashamed of what I've done. I'd lost control and couldn't stop myself. A victim of rage and lust. Evo za tebe zadatak. Kaj mi tu glumiš Talijankić.
Ja skripi, pravo. Šta znači ovo? Mislim da ti je dovoljno. Dobro. Onda nećemo loviti. Mom, don't come and fetch me, I beg you. Lovenj. Zabranjeni love. I deserve to be in this place. It's my only chance. Lovljenje. Jebem li ti. But Stalno te moram učiti. enough to keep on Ali moving. dobro. Možeš ti. Razumijem. Zabranjeno vol. Onda ja prvo okolo naokolo ću sve da vidim ovdje šta ima. Iako je ovo very creepy, ali šta da se radi. Evo i ovdje zabranjeno volt. To je dole groblje. Dobre. Tako sam vidio neku kućicu iznad. Lovlenje. Lovljenje. Moraš lj ubacit. Lovljenje. Naučit ću ja tebe polako. A lovenje. Not like this. Ma znači. Nije ni važno. L-O-V-L-E-N-E. Lovljenje. Tako je. To je to. Not with this shame which To je to, vidiš da znaš. first day. Not with this anxiety which transforms everything into fear. Ovo vidi s koje sam strane došao. Nema na čemu. Izgleda da nam je ovo kraj. Not like this. But I'll never change, Mom. Never. Let me die, but don't suffer for me. Forget me quickly, but maybe you've forgotten about me already. A to je to. Nema veze, zna se, nešto se mislila, ali eto, I thank the Lord. da te nauči. Zašto sam se vratio ovdje? Ma ništa. Jaj. Malo ti ne rekao za tog profesora. Suzdržat ću se.
Ona reče da je vidjela negdje. Recepcija is in the entrance hall. You'll find a pen and paper to write with. Znači to bi negdje ovdje trebalo da bude. Olovka i papir da upišemo to. Recepcija, gdje je recepcija, majku? Na ulazu. To je onda ovdje negdje. Ovo. Ali nije ovo, šta je ovo? Administracija. Šta bi mogla biti recepcija ovdje? Ništa. Kihiba. Gdje nam je recepcija? Dočekat ćemo mrak ovdje kako je krenulo. Entrance hall. Ovo je entrance hall. Tako? Tutti. Ali ja ne vidim nigdje papir i olovku. Ima tu svega. Gdje se mi trebamo upisati? To je pitanje. Da, tako, ali kod kojeg? Logično je da bude ovdje, ali tako? Sad ima ulaz za milion. Na koji oni misli? I ovo je neki vid ulaza. Znam, ja, zato neću da dočekam mrak ovdje. Zato što prije da nađemo recepcije, se upišimo da bježimo odavde. Kaže, the reception is in the entrance hall. There you'll find a pen and paper to write with. Eto. Sad, možda sam ja nešto profulo. Da nije dole šta oko greblja jebote. Dole ono groblje i to. Pa ne znam, po mojoj logici to bi trebalo da je ovdje. Ali ovo nije, ovo je administracija. Ja ne vidim nigdje recepciju. Znaš. Sad se bojim da to nije dole negdje oko groblja i to, ali ne bi trebalo. Ovo je glavni ulaz u bolnicu. A gdje je recepcija jebote? I ovo je neki ulaz. Jaj. Nešto šušti. Ne znam. Ne znam na koju misli, na koju ulazi, na koju recepciju. Znaš, nije navedeno. Samo piše the reception is the entrance hall. Tamo ćemo naći papir i olovku. Više mi ovdje ima logike, ali ne recepcije. Nigdje nisam vidio recepciju da piše. Sad ćemo pogledati još jednom mape. Slučajno da nema recepcija.
Se bar orientiš. Administration, waiting room, stairs, conference, može na spratu. Reservation, toilets, vidiš nema. Negdje mora biti. Ovo je waiting room ovdje. Soba za posjete. Administration, waiting room, da. E pa evo gledam. Sad ćemo vidjeti gornju mapu. Da nema gdje je recepcija. Mora biti. Ne može biti da ne. Stand surgeon, radiology, surgeons, patient, eye, clinic, laundry. Nema. Nema recepcione. E onda je možda to na nekim pomoćnim objektima, a? A negdje vani. Ali ne piše entrance hall. To je glavni ulaz. Koliko ja razumijem engleski. God damn it. Šta ćemo kih? Ja kažem svašta. Mislim, logično je da recepcija bude odmah na ulazu. Haj jebi ga, evo. Ne bi ni ja volio. Ovdje. Vidi ovo teksture nestalo. Koliko baga igrat se sam. Ne mogu da to ne primijetim. Kihi. Je moguće da recepciju ne mogu naći? To bi trebalo baš da je na udaru. Ono, čim uđeš u ustanovu da udariš na nju, htio ali ne htio. Jebemo supicu, ovdje nema ništa. Opet ovi čudni zvukovi se pojavljaju. Jebemo supicu. Ovo je psovatkih. Se dogovor da neću psovati. I šta mu se vratit? Pa kud koji mili moji? Ne znam, ovdje čudno mi da nije odmah recepcija. A nema je na mapama. Znaš, to me buni dosta. Jer na svakom ulazu u tu vrstu bolnice ili nešto recepcija odmah na ulazu, ono ne možeš profulat jebot. Jedino mi djeluje da je u bolnici. Da li sam ja i prije mogao da prvo, samo što ja nisam to vidio. Ne znam. Kihi. Šta da radimo sad? Boga mi odjuži se ova igra, ja sam mislio da će biti još sat vremena igre i to je to vrh glavi. Ali boga mi, ode ovo na 3-4 sata izgleda. Mislim neka, ali sad me ova recepcija buni. Ja. Evo, zabranjeno lovenje. Op. Jo.
Ja sam znao sam vidio ovdje neku kućicu, ali dobro nije to, ali... Znao da ima negdje kućice. Ti raznih čudesa ovdje. Oko ove bolnice. Ja! Kihiba. Gdje nam je recepcija? Aj pomozi. Da ne bude zabranjeno lovenje. A logično je da bude u bolnici. Kako se ulazi ovdje? Kako ba, ne kontaž ba? Nemoj mi tako, pa ne. Pomozi mi oko recepciona. Sad ne mogu ni ući u groblje. Kako sam ušao, kako sam izašao, to ptice znaju. Već se ovo ne ulaze. Znači na groblju nije. Sad nemam ulaza unutra. Majkara. Evo ga ba. Nisam vidio dijelke. Ključ kljač. A već sad otvoreno tamo auto. Već sad ono majke. Otvorna vrata auta i sanduk onda. Ja. Pa kako sad to da ja recepciju nađem? Kihi. Šta da radim? Šta da radimo? Ja sam samo nadam da nisam na grobi šta zeznuo, ali ne bi trebalo. Ja mislim da bi mi dao pristup. Joj, ako te ja u parkić odvedem. Pa bola moramo recepciju naći. Parkić ćemo ostaviti za kraj. Zar nije bolje tako? Kihi. Moramo okolo. Gdje li je ta recepcija? Pa znam, ja bi, ali ne možemo baš stalno, moramo recepciju naći. Parkića tu. Još jednom vamo u creepy sobu neću. Jebe mu recepciju, kako sad to ne mogu naći.
Nemoj psovat, Baki. Se dogovorili da neš psovat. Jesu se nekakav s ovom stolicom. Ali se nahoda jebote. Ne psuj Kihi, ja kažem. Nemoj balon. Ne valja. Dogovorili smo se Kihi da neš psovat. Nemoj pa. Moj. Jebem li ti recepciju, gdje si? I can't. Evo ba. Evo. Oh shit. Evo ti pjesmica Kihi. We learn so many things at school, and so we have to attend. How would we get on if we didn't? Oj, Kihi. Dobro, bili smo u pravu da je na početku recepcija. My schoolmates, when the light's there. Moram naći ove crteže, izgleda sve. Fuck. Renee's kind to Don Gino, but he always frightens me. Pa da, bilo je logično. A cat goes into my mouth and eats me from inside. At least you can't see what's happening.
Ja bi ga tražio olovku. A ono bio samo papir. Kihi, kihi. Don Gino knows everything. He speaks to God and he tells him lots of things. I do a lot of bad things. I don't tell anyone, but Mom knows just the same. Ovo smo vidjeli. Svakako je u boji, vidjeli smo. Kako se ovdje vidjeli smo. Ko neki gejčić. Vidjeli smo. Kihi, kihi. Šta se dešava? Mr. Onofrio is very kind and helps us. If he's not here, I have good reason to be afraid. Misliš da je to, a? Nemoj da te buhnem. Pa će ti biti što tebe zezi. Jebo te valja još 10 lika naći. Davit ću se. Šta bi je s glasom? My baby Charlotte is so beautiful, and she's so good. But Renee isn't. Pepara. Joj, sadić. Koji lavirint. Oj, Bože. When I was little, I never used to sleep. Poor Mom. Ma šta to, bola? Šta ti to? Mr. Onofrio is so nice. I'm bad because I'm not kind. Čio. Koji labirint. Mom always has to work because it's so cold in winter. Mr. Onofrio helps Mom. How would you manage if you didn't? Kihi. Što? Mene zezaš. Misliš što ti mene zezaš? There are a lot of them. They want to hurt me. They fly. Even Charlotte can't help me. Još 5. Ne, 4. Jebim ti matematiku. Mom works so hard because I have to eat, or I won't grow. To je 3. Hihi. Sad skočim ja i joj. Znaš kako bi te buhno?
Šuti. Valja se to naći. A blackbird's eating my head. That's why it hurts so much. Slava ću uspjeti jebati kako je krenuo. Ali nemaš dvije. E sad, gdje smo bili, gdje nismo bili? To je pitanje. Bili. Da li sam više dole pravo? A ja sam garant. Ovdje? I ovdje sam išao. Ili? Kako mrakač. What? What? Gdje sam? What's happened? Ovo treba tako. What is this place? Maybe I'm dead. I can't see any light. Maybe I am dead. Ovo je na početku govorilo. I Igrici. can't get up. Da, What's going on? ovo je s početka igre. What's happening to me? There's no one here, but these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Ali sam to trebao onako raditi. Tu sam trebao sve crteže naći. Dva su mi bila ostala. Hehe. Hehe.
Majko draga. A bolan upali svjetlo. Kihi. Uf. Što je ovo creepy bilo? Au jebote. Pa zar nije kraj? Uf. May 4th, 1942. The patient had previously expressed suicidal feelings, but never acted on them. Yesterday, she injured herself badly, stabbing herself in the stomach with sharp, pointed scissors. Sedated, restrained, and transferred to an isolation cell. May 10th, transferred to the agitated ward for observation. Isolation, insulin, and shock therapy. September 25th, positive response to treatment. She replies to questions and remembers what happened, but doesn't want to give explanations. She claims to have memory lapses, entire days about which she remembers nothing. She appears to be anxious and seeks reassurance. She fears she has done monstrous things in the blank periods for which she has no memory. Baš je bilo uf. What? Gdje smo sad kih? Čekaj. Vidim šta je ovo. Ovo je kih, je li bila creepy, je? Fuf. Ovdje nećemo moći. Koje je sad ovo odjeljenje? Ove klupe nisam vidio. Ne znam gdje sam. Da, creepy, baš. Samo sam čekao da se svjetlo upali, ono, molim Boga. Hoćao više. Mislio sam da će mi nešto prepast. Iz sve one buke, ali sreća nije. Rekao, sad će me neko otkriti. Uf. Kih. November 11th, 1942. The patient speaks very little, refuses food, force-fed with a nasal cannula. Ja sam majke mi rekao, sad kad me neko otkrije, ono kad mi faca neka. Kerosene for heating and the food shortage is claiming many victims in the institution. War spares nobody, not even these alienated creatures. Despite her young age, this patient has fallen ill of cold and malnutrition. Kihi. Jebote, ali se oduži ova igra. Sad ćemo i moći tamo. Bil. Ne. Pa gdje si, Dinči? Poz. Ko ovdje? What is this?
Nobody laughs in here. I mean, really laughs. Not those crazy A, ovo je fools audio zapis. will say they're mad. I don't know why they laugh out loud. They say I'm mad too, but I never feel like laughing. People used to laugh at me, but they were right, you know? You can't always cry and people laugh when they're afraid, don't they? It happened to you, not to me. It's better that way. They do that to show they're lucky. You mustn't take offense because it's true. And deep down, it's just like pity, if you see what I mean. But then you think about your own situation, and you laugh, because you feel lucky that everything's gonna get better, that it's all shit. It's all shit, this place. You're not trying to tell me it's not true, are you? An intelligent person, educated, not like me. And if I can see it's a load of shit, just imagine how much better you understand it. No, come on. No. I feel fine here, you know? After all, I can do and say anything I want. Pas detalja kako se odmotava traka i na drugu namotava. Svaka čast za ovaj detalj. Pa vidiš ti Kihi ovo. Šta sam ja primijetio? Kako se odmotava s ovije namotava na ovo. Znači nije bezazleno. Prejak. Možeš samo skidat, ljubim te. Dobro. Probi mi glavu, ba. Jojki. August 28th, 1942. We hereby notify you of the death of Ada T., mother of Renee T., a patient in your institution. No known relative. Sincerely yours, Onofrio P. I have no one left in the world. Nobody at all. Solitude is very strange. It muffles everything, slows it down. It's an endless scream that makes no sound. A silent scream. I can't stop looking at myself. I will never leave this place. There is nobody up there for me. These walls have become my skin, and the wretched desperation within them is my soul without a voice. Here, nobody weeps anymore. I ja sam, Boga mi se odužije. Love to feel life, desperation, anger. I've stopped dreaming, daydreaming, maybe even thinking. I've lived in a reality which has corroded me and has stripped me of everything, even my ability to feel pain. Ali creepy, Boga mi. Znaš šta, nije ono nešto sad top topova, ali te nekako tjera da igraš, jebote. Boga mi. Nekako je čudno zanimljivo.
Ne znam kako ti opisu. Mislim, nije uopšte loše, da se razumijemo. Ali nekako ima svoj šmek. Baš te tjera da igraš. Šut, ja se moram. Ali ja sam mislio da će davno kraj. Nekako se oduži. Šta sad? 400 kila ovaj lift nosi. Aha. Znači ja i ti Kihi uđemo i to je to. Onaj... Dobro je. Dobro je. Samo što ja ne znam u kojem sam... Može se vratiti. U kojem sam dijelu ove bolnice. Šta je ovo sad? Nisam ovdje bio nikad. Ovo je neki drugi odjel. Dobro. Ću ovdje rupa u zidu. I don't know. Ma hehe! Heheko. Pije mlijeko. May 5th, 1943. Renee's state of health is good. She is eating and speaking. Her spatial and temporal orientation is good. Therapy suspended. December 3rd. She calmly asks if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. May 2nd, 1944. Discharge denied despite a favorable psychiatric opinion. The patient has no home or means of support. May 4th. The reasons why discharge is impossible are explained, and this is how Renee learns of her mother's death 2 years after the fact. May 5th. She tried to kill herself in the night by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. Restrained to her bed, she once more tried to kill herself by suffocation. The decision has been taken to perform a transorbital lobotomy. Jebote, chapter 15. Kihi.
Da li je ovo kraj? Ne bi rekao. Ma kaki kraj ima ovdje još? Joj, pola. Nemoj ovo gledat. Uff. Kihi, ako si gadljiva, ne gledaj. Nemoj, bolje je ti gledat. Ja te savjetujem. Uf. June 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transferred to the Tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. A gledala se, priznaj. Difficulty walking. Jači od... Not capable of riding. Joj. The nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944, Renee was transferred back into my department. Aware of little, Znam da jes. different, hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear. She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. Only the sadness of her gaze and her intelligence Samo iskreno have volim. changed. Znam da jes. Ima sam She's to so znao. young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away, and nobody did a thing to try to avoid this.
Ja znam te pomalo. E, ovo nam je kraja, mislim, nekih. Ali jaka pjesma. Mislim glasno. Da, Talijani napravili igru. Svidjela ti to? O istinitom događaju. Pa ti sad vidi. Samo što ne mogu ovo skipat, a ova pjesma je preglasna. Mislim, lijepa je pjesmica, ali preglasna. Hajde, strpit ćemo se. Dobra pjesma, samo glasna. I Will Find You by Sole, eto kako se zove. Eto Kih, sad i to znaš. I Will Find You. Sole. Ništa Kih. Luda igra, čudna. Čudna. Ne, šta? Čovjek kad malo se zadubi, horor jebote. Ali onaj mentalni horor baš. Za koji nema lijeka. Vidiš, on su pokušavali čak neke da unaprijede te liječenje i da ih operišu, ali međutim slabo je uspjevalo. Tako da su mnogi umirali. A bilo je onih poganih što su iskorištavali ove pacijentice, jel? Što su takve. Pa su i seksualno zlostavljali, čak su nekim i djecu pravili, nažalost. Po tim drogama i tako. Ali evo, neki doktori su uspjevali, tačnije pokušavali da ih spase, međutim, rijetko je uspio. Gdje si, Marija, taman si na kraj igre koju si mi preporučila? Dobra je, ne šta, može se odigrati. Dobra. Čudna, zanimljiva. I onako tjerate da igraš. Tako da eto, uspjeli smo i nju preći. A i odužila se. Evo skoro 3 sata. Drugi dio. Eto, Marija, ostaće pa. Ako te ne mrzi i ako te zanima,
Bujrum, što bi mi rekli. Toskana. Eto nam jedna italijanska igra. U serijalu. Nema na čemu. Ali ovako kad se zahvali. A jel isti developer, pošto vidim da dole reklamiraju Marta is Dead koji dolazi horor sad krajem februara. Jel isti developeri, su isti tvorci te igre ili imaju neko sponzorstvo s njima? Možda su neki dio radili za njih. Da vidim da mi je u meniju dole Marta is Dead. Piše kao dodaj na listu želja. Ili tako nešto. Luda igra. Nešta. Evo vidiš. Evo imamo jedan video, sad ćemo ga pogledat. Ali vidiš ovo Marija dole. Marta is Dead, jesu nešto radili za njih ili kako? Dobro, nisi ti toliko u toku, pošto sad tek treba izaći igra. Ista produkcija, pa ja. Jel ne bi to bilo džaba tu? Što bi on sponzorirali? Nekog. Tačnije reklamirali. Da vidimo šta nam je ovo. My name is Renee. I was a shy girl and I just wanted to be like the others. But that's not what happened. So here you live above my mind. I wish you'd heard that my mind is trying to read yours and easy for a bird. Soon I'll meet you, I'll become the one you love. We're growing, so we'll have claws while looking for ourselves. The time is endless, it could take forever. I will find you, I will find you, I will find you, our home, our heart. I will find you, I will find you, I will find you, our home, our heart. I need a face to wear, a skin so soft to dress. Let me try you on, I'll do it gently. Don't be scared, don't fly away, our home will soon. Beware our heartbeats, fight this life together.
Da, to je originalna sad bila bolnica. Da, po istinitom događaju, nema šta. Što je sad srušena, jel zatvorena je već odavno. Ali ovo bio video originalne bolnice. To jest ove u igri. Luda igra, nema šta. Boga mi ostavlja neki čudan dojam. Dosta je teška i priča i tema i sve. Tako da... Tako da Raja, ovdje ćemo stati. Evo ga 3 sata skoro live-a. Uspjeli smo preći ovo, tako da hvala što ste bili. I oni koji nisu. Pa se mi vidimo opet nekad. Kihi, hvala što si ispratila. Nadam se to da ti je bilo koliko toliko zabavno. Pa se viđamo. Ugodan ostatak dana i svakog. Eto Marija, pogledaj. Ako te ne mrzi. I uživaj, jel? Čuvajte se pa se vidimo. Ćao, čao.